Yeah, so Care of Kanchirpalam తర్వాత I was writing another screenplay and screenplay basically it was growing day by day and it was asking time for me to etch properly. సో అప్పుడు ఇంకోటి ఏంటంటే అది స్కేల్ కూడా పెరిగిపోతుంది. రోజు రోజుకి చిన్న ఐడియాగా స్టార్ట్ అయింది అది, బట్ ఇట్ వాస్ బికమింగ్ బిగ్గర్ అనమాట. సో ఇన్ స్కేల్. సో ఆ టైంలో లైక్ లిటరలీ కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెం మేము చాలా 13 మెంబర్స్ క్రూ అంతే. మేమే అన్నీ చేసుకున్నాం. ప్రొడక్షన్ మేమే చేసుకోవాలి, అన్ని డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంటే అన్ని పనులు చేయాలి. ఈవెన్ సౌండ్ పర్సన్ హ్యాస్ టు డూ సమ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ జాబ్. సో ఇట్లా అందరం మేము ఒక 13 మెంబర్స్ చేసుకున్నాం అండ్ ఐ హ్యాండిల్ దట్ 13 మెంబర్స్ టీమ్. When it comes to this bigger screen film that I was talking, ఆ సినిమా తీయాలంటే నాకు కనిపిస్తుంది అనమాట, I have to have a hands-on experience అనమాట టు హ్యాండిల్ బిగ్గర్ క్రూ. సో ఆ టైంలో నేను ప్రవీణ గారితో ఇట్లా ఐ థింక్ నేను మధ్యలో ఒక సినిమా చేయాలి ఈ సినిమాలకు మధ్యలో, బికాజ్ డైరెక్ట్లీ జంపింగ్ ఇన్ టు అ బిగ్గర్ స్కేల్ ఫిల్మ్ ఆఫ్టర్ కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెం ఈజ్ నాట్ ప్రాక్టికలీ ప్రాక్టికల్. సో దట్స్ వై నేను ఒక సినిమా చేద్దామని నా దగ్గర ఉన్న వేరే ఐడియాస్ కూడా బయటికి తీస్తే ఖర్చు బాగా పెరుగుతుంది. కొంచెం ఖర్చుతో కూడుకున్న కథలే వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో దెన్ ప్రవీణ గారు సజెస్టెడ్ మీ టు పికప్ సమ్ ఫిల్మ్ ఫర్ రీమేక్. అప్పుడు కొరియన్ ఫిల్మ్స్ ఇట్లా హిందీ ఫిల్మ్స్ కొన్ని వచ్చినాయి, వాటిలో ఏదైనా ఒకటి ఎందుకు తీసుకోకూడదు నువ్వు టు హ్యావ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ బిగ్గర్ క్రూ అంటే. నేను ఒకవేళ రీమేకే కనుక ఒకవేళ ఆప్షన్ అయితే కనుక ఐ వోంట్ మేక్ ఆల్ దోస్ ఫిల్మ్స్. ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 films that I want to make, that I want to remake in my whole career. అని నేను I told this first one, Mahesh and Pratikaram. She watched it and she loved it. So she loved it and then everything started quickly and శోభు గారు ఒకసారి ఒక ఈమెయిల్ కాన్వర్జేషన్లో he asked us what were we up to and we told him that we are doing this అని. He actually came forward to support the project. సో అలాగా శోభు గారు వచ్చిన దగ్గర నుంచి పనులన్నీ క్విక్గా మొదలైనవి అండ్ ఫిల్మ్ అయిపోయింది. సో ద రీజన్ బిహైండ్ పికింగ్ మహేష్ ఇంట ప్రతీకారం స్పెసిఫికలీ లైక్ is I want to explore multiple genres and like even now I'm writing genres that are totally different from Care of Kanchirpalam or Maha Ugra Rupasya. So ఆ థర్స్ట్ ఇంకా పోలేదు నాకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంచర్పాలెం తీసిన థర్స్ట్ ఇంకా పోలేదు. అంటే కంచర్పాలెం అందరూ రూరల్ ఫిల్మ్ అన్నారు, కానీ ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ అన్ అర్బన్ ఫిల్మ్, ద అర్బన్ సైడ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ us forgot. So it's Kanchirpalam is in middle of Vizag and all the people that you have seen, all the stories that happened in Kanchirpalam, like lives are like that in Kanchirpalam and that's in middle of Visakhapatnam city, which means it's an urban story. We only think that urban అనగానే కొంచెం skyscrapers, posh colleges, ఇదే చూస్తాం కదా. సో ఫర్ మీ ఇట్స్ అన్ అర్బన్ స్టోరీ, అర్బన్ ఫిల్మ్. సో అందరు రూరల్ ఉన్నారు కదా, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో అ టింజ్ ఆఫ్ యాక్చువల్ ఆ రూరల్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇది చూపించాలని చెప్పేసి, ఆ టేస్ట్ చూపించాలని చెప్పేసి మహేష్ ఇంటి ప్రతీకారం అనుకున్నాను. అంటే 2 films ఉన్నాయన్నా కదా, రీమేక్ చేయాలని ఉందన్నా కదా, దాంట్లో మహేష్ ఇంటి ప్రతీకారం ఈజ్ సెట్ ఇన్ రూరల్ ప్లేస్ కాబట్టి I picked it. That's the first reason. The second reason is these days మనం చూస్తే గత కొద్ది కాలంగా అంటే బేసిక్లీ హీరోస్ అందరూ కూడా చాలా కొంచెం రఫ్ పర్సనాలిటీస్, కొంచెం హేట్రెడ్ కొద్దిగా స్ప్రెడ్ అయ్యే పర్సనాలిటీస్ ఉన్న హీరోస్ అండ్ వైలెన్స్, సో ఇట్లా నిండిపోయి ఉంది. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షో a soft and a nicer person and also ఒకవేళ వాడికి వైలెన్స్ చాయిస్ అయితే కనుక హౌ హీ డీల్స్ విత్ ఇట్. ఒక వ్యక్తి ఎవరితోనూ ఏ రోజు ఒక మాట కూడా అనని వ్యక్తి ఒకవేళ హీ హ్యాడ్ టు డీల్ విత్ వైలెన్స్, హౌ హీ డీల్స్ విత్ ఇట్ అనేది ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ రెండోది ఏంటంటే
90 to 95% of film audience who come to theaters, who they don't watch themselves on screen. Very rarely happens. So I just want, like, it. I felt like we both, Pravina and I, we both felt that it's a time, to షో దెమ్సెల్వ్స్ అనమాట. వాళ్ళకి ఆడియన్స్కి వాళ్ళని చూడాల్సిన టైం వచ్చింది. బికాజ్ ఇట్స్ బీన్ ఫర్ ఇప్పుడు కొద్ది టైం అయింది, అంటే గత కొద్ది కాలంగా అటువంటి సినిమాలు రాలేదని చెప్పేసి వీ వాంటెడ్ టు షో ఆడియన్స్ దెమ్సెల్వ్స్. అండ్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆడియన్స్కి కూడా ఏంటంటే సినిమా నుంచి చాలామంది అనుకుంటాం చాలా సాటిస్ఫైడ్గా బయటకు వెళ్ళారు అనుకుంటాం, బట్ దే యాక్చువల్లీ క్యారీ లాట్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సెస్. మన సినిమాలు జనరల్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ ఏవైనా తీసుకెళ్ళి చూపిస్తే ఆడియన్స్కి 90% మంది చాలా కాంప్లెక్సెస్తో బయటకు వస్తారు. గర్ల్ ఫ్రెండ్ మైట్ నాట్ గర్ల్ ఫ్రెండ్కి బాయ్ ఫ్రెండ్ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరగచ్చు, హీరోలా ఉండాలని. ఒక్కొక్క బాయ్ ఫ్రెండ్కి గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెరగచ్చు, ఆ హీరోయిన్ లాగా ఉంటే భలే ఉంటుందని చెప్పి. సో చాలామంది అబ్బాయిలను చూస్తుంటాను అనమాట ఈ సోషల్ మీడియాలో వాటిలో హీరోయిన్స్ ఫోటోలు పెట్టుకుని ఉంటారు. చాలామంది అమ్మాయిలు హీరోలు ఫోటోలు పెట్టుకుని ఉంటారు. ఐ డోంట్ నో వై. అదే మళ్ళీ వాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు, త్రూ ఉమామహేశ్వరరావు, ఐ వాంటెడ్ టు షో దెమ్ ఆర్ లైక్ టెల్ దెమ్ దట్ యూ గైజ్ ఆర్ ఇనఫ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ కెన్ లీడ్ యువర్ లైఫ్ హ్యాపీలీ యాజ్ యూ ఆర్. సో that's the whole reason. And this is my personal emotional reason behind making Uma Ugra Rupasya. Like Uma Ugra Rupasya అని చెప్పడం కన్నా మహేష్ అనే క్యారెక్టర్ అతని స్టోరీని తెలుగు ఆడియన్స్ చెప్పడానికి నా ఎమోషనల్ రీజన్ అది. సో లైక్ ప్రవీణాస్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ ద టూ మెయిన్ రీజన్స్. వన్ థింగ్, ప్రాక్టికల్గా నాకు సెట్ని హ్యాండిల్ చేయాలి, పెద్ద సెట్ని హ్యాండిల్ చేయాలి, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ ఎమోషనల్ రీజన్ టు టెల్ దిస్ స్టోరీ. సో వీ జస్ట్ పిక్డ్ ఇట్ అండ్ ఐ థింక్, ఐ హోప్ people got that, like, people got what I wanted to tell them. Because they're Telugu and I was making a Telugu film. So, and it's not mandatory that we have to hire cast only Telugu actors for Telugu films, but for some reason నాకెందుకో అనిపించింది అనమాట. నేను కొన్ని సినిమాలు చూస్తుంటాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డబ్బింగ్ చాలా మంది వరకు మనకి ఇక్కడ డబ్బింగే కదా ఫిల్మ్స్ అన్నీ కూడా. సో నేను కొన్ని సినిమాలు చూస్తుంటాను. సో వేరే లాంగ్వేజ్ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి వాళ్ళతో ఎమోట్ చేస్తారు అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ దే డబ్ కదా. సో ఎక్కడో నాకు చాలా అవుట్సింక్ అయిపోతుంది. నేను అసలు కొన్నిసార్లు ఆ అమ్మాయి ఏదో మాట్లాడుతుంటే వీళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు పైన అని తెలుస్తుంటుంది. సో రెండోది ఏంటంటే ఆర్ ఇలా జరుగుతుంది, వేరే లాంగ్వేజ్ అమ్మాయిలే దే ట్రై టు డబ్ ఫర్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ దట్ లైక్ తెలుగు కూని చేస్తారు. యాక్చువల్లీ రీసెంట్ టైమ్స్లో తెలుగులా అనిపించదు నాకు వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే. వేరే వాళ్ళు తెలుగు మాట్లాడుతున్నట్టే అనిపిస్తుంది చాలా సినిమాల్లో. సెల్ఫ్ డబ్బింగ్ చెప్పుకున్న అంటే లేదంటే అదర్ లాంగ్వేజ్ యాక్ట్రెసెస్ సెల్ఫ్ డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నప్పుడు నాకు తెలుగు మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారు తీసుకెళ్ళి, విజయవాడలోనో లేదంటే ఏదో ప్లేస్లో, అంటే రూరల్ ఏరియాస్లో ప్లేస్ చేసి వాళ్ళు తెలుగు డబ్బింగ్ చెప్పుకున్న పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. వి ఆల్ నో రూరల్ ఏరియాస్లో తెలుగు అట్లా ఉండదు కదా. బట్ జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్, అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదో అంటుంటారు కదా తెలుగు డబ్బింగ్ చెప్పించారు, తెలుగు రాని అమ్మాయిలతో యాక్ట్ చేస్తారని చెప్పి వాళ్ళతోనే డబ్బింగ్ చెప్పిస్తే క్యారెక్టర్ అండ్ దట్ హోల్ సెటప్ దానికి అన్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతున్నాం. So I just wanted to be authentic in whatever I was making, and Uma Ugra Rupasya was placed in Arakulo. ఇప్పుడు నేను వేరే యాక్టర్స్ని తీసుకొచ్చి చేయించలేదు. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్ ఐ ఆల్వేస్ గో ఫర్ సింక్ సౌండ్. అండ్ వేరే లాంగ్వేజ్ అమ్మాయిని తెలుగు నాకు వచ్చండి మాట్లాడేస్తానని చెప్పేసి కొంచెం స్పాయిల్డ్ తెలుగు మాట్లాడారు అనుకోండి ఫర్ సపోజ్, కొద్ది ఎంత కాదని యాక్సెంట్ ఉంటుంది. ఇఫ్ దే డోంట్ లివ్ హియర్ దే డోంట్ నో దట్ కదా, నువాన్సెస్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ తెలియదు కదా. సో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి డబ్బింగ్ చేయించాను అనుకోండి, ఆథెంటిసిటీ పోతుంది. అంటే ఆ క్యారెక్టర్ తాలూకా లేదంటే ఆ ప్లేస్ తాలూకా ఆథెంటిసిటీ పోతుంది.
లేదు వేరే వాళ్ళతో డబ్బింగ్ చేయించడం నేను చేయించను, బికాజ్ ఐ ఆల్వేస్ గో ఫర్ సింగ్ సౌండ్. సో చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇవన్నిటికన్నా కూడా తెలుగు అమ్మాయిలు అంటే నాకు లైక్ తెలుగు కథల్లో తెలుగు అమ్మాయిలు పెట్టాలనేది నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే ఇట్స్ బీన్ ఎ లాంగ్ టైం మన దగ్గర మనం ఇక్కడ యాక్ట్రసెస్ని ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు అనేది నా ఉద్దేశం. సో అండ్ మేబీ అండ్ ఒకవేళ ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇక్కడ యాక్ట్రసెస్ని, బయట వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ చేసి ఇక్కడ పెద్ద స్టార్స్ అవుతున్నట్టు మన వాళ్ళు వెళ్ళి హిందీలో స్టార్స్ అవుతారేమో. అండ్ దే మే బ్రింగ్ ఎస్ లాట్ ఆఫ్ ప్రైడ్. సో యా, అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ మ్యాండటరీ అండి. ఎవరి ఏమంటారు, ఎవరి చాయిస్ వాళ్ళది అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. యా అంటే ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు మేక్ authentic films. సో అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎనీథింగ్ న్యూ దట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం. We made such films, and we get inspired from a lot of international films which were authentic to their places, which are authentic to those particular countries or places. But we get inspired from them and we try to replicate or like mimic them, which I don't want to do. And see, we can make our, so there is actually this famous saying, right? More local, more global. So it's not like I'm going to make village or village backdrop films all my life. In fact, like next few films, a few stories that I'm working, there is no village at all. So wherever I place the story, whether it is a millionaire's house or it is a poor man's or like Raju's house, I just want to be authentic with whatever I'm dealing with. So yeah, going ante so that's the main thing. And on top of it, yeah, I always tell this, ఇంతకు ముందు కూడా కొంతమందికి చెప్పాను. I want to place Telugu cinema on an international arena. So like I want a global audience for Telugu films. Yeah, నాకు తెలుసు ఈ మధ్య తెలుగు సినిమాలకి రియాక్షన్ వీడియోస్ అని చెప్పి చాలామంది అమెరికన్స్ పెడుతున్నారు. బట్ వీ నో ఆ రియాక్షన్ వీడియోస్లో ఏం రియాక్షన్లు వస్తాయో చాలా వరకు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ దోస్ రియాక్షన్స్. మనం ఇప్పుడు ఎలాగైతే అన్ని సినిమాలు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి సినిమాలు డౌన్లోడ్ చేసుకుని సబ్ టైటిల్స్ పెట్టుకుని మరీ చూసేసి అనుకుంటాము. సో ఐ వాంట్ తెలుగు సినిమా, అండ్ ఆల్సో లైక్ ఐఎమ్ నాట్ సెపరేటింగ్ తెలుగు సినిమా ఫ్రమ్ ఇండియన్ cinema. I want to place Indian cinema in a right way in an international arena. And I myself, నా personal goal, I want to tell stories globally, not just to a confined place. Yeah, I just want to tell stories globally. I just want to increase the scale, or not scale actually, scope kuda kaadu. In fact cheppalante I'm not greedy, but people may feel this as greed. I just want larger audience, bigger audience, to tell stories. Yeah, so adi kuda endukante to bring that universality in stories also, I need to have that goal. Otherwise I can't write stories with universal emotions, right? So that's this, like everything is vice versa. So every ambition has a reason. Yeah. So yeah, these days ఇప్పుడు చూస్తే ఈ రోజులో చాలా మంది కూడా ఫిల్మ్ మేకర్స్ అవ్వాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. అండ్ ఇంతకు ముందు సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలంటేనే భయపడి కాంప్రమైజ్ అయిపోయి ఏవేవో అంటే ఇక్కడికి రాకుండా ప్రయత్నించకుండా కూడా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది, వాళ్ళు కాంప్రమైజ్ అయ్యి వేరే పనులు ఎత్తుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. కానీ ఇఫ్ యూ సీ దీస్ డేస్ దేర్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎవ్రీవేర్. లైక్ రైట్ ఫ్రమ్ మనం ఏ ఊరు తీసుకున్నా కూడా ఊర్లో ఫిల్మ్ మేకర్ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే దే వాంట్ టు టెల్ స్టోరీస్. అండ్ దిస్ ఎనీ ఆర్ట్ ఫామ్ ఈ పర్టికులర్ పీపుల్కి అని ఏం లేదు.
ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ బొమ్మలు గీయాలనుకోండి, పెద్ద చిత్రకారుడు అవ్వచ్చు, లేదంటే కూడా చిన్న ఇంట్లో బొమ్మలు గీసుకోవచ్చు. సో సో అలాగే సినిమా కూడా అంతే. ఎవ్రీవన్ హూ వాంట్స్ టు టెల్ అ స్టోరీ కెన్ మేక్ ఎ ఫిల్మ్ అండ్ టెల్ అ స్టోరీ. సో ఆ రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు. బట్ వాట్ వీ నీడ్, సినిమా కథ చెప్పాలని అందరికీ ఉంటుంది, బట్ వాట్ వీ నీడ్ ఫర్ లైక్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో మనకి కావాల్సింది నాలెడ్జ్. బికాస్ సినిమా ఈజ్ నాట్ జస్ట్ అన్ ఆర్ట్, ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఎ సైన్స్. ఐ ఆల్వేస్ టెల్ దిస్ టు ఎవ్రీవన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకంటే సినిమా ఇప్పుడు ఒక మ్యూజిక్ అనేది ఒక ఆర్ట్, లేదంటే డ్యాన్స్ అనేది ఒక ఆర్ట్ ఫామ్, లేదంటే నటన, యాక్టింగ్ అనేది ఒక ఆర్ట్ ఫామ్. బట్ ఫిల్మ్లో ఫిల్మ్ అనేది ఆర్ట్ ఫామ్ కాదు, కొలైజన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఫామ్స్. లైక్ మల్టిపుల్ ఆర్ట్ ఫామ్స్ని తీసుకొచ్చి ఒక ప్లేస్లో పెట్టి ఆ ఆర్ట్ ఫామ్స్ అన్నిటినీ ఒక ఫినామినాలో, సో వీ యాక్చువల్లీ మేక్ ఫిల్మ్స్. సో అంటే ఇట్ మీన్స్ ఇట్స్ అ సైన్స్ ఫర్ మీ. అండ్ టు డూ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ ఎనీ సైన్స్, వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ థింగ్స్, లైక్ వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. సో ఫిల్మ్స్లో కూడా అట్లానే, అంటే ఫిల్మ్స్ తీయాలన్నా కూడా ఆ నాలెడ్జ్ అనేది డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే, జనరలీ సినిమా ఫిల్మ్ మేకర్స్ అవ్వాలనుకుని నా తోటి వాళ్ళు కానివ్వండి, నేను మామూలుగా బయట ఎక్కడ చూసినా కూడా ఎవ్రీవన్ ఓవర్ నైట్ we have to make a sensation and become a big filmmaker or like a recognized personality overnight అని చెప్పేసి చాలా మందిలో చూస్తుంటాను ఇది. ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ ఓవర్ నైట్ అండి. వీ హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ అ లాట్. తొక్క చిరిగిపోతుంది సినిమా తీయాలంటే. ఇట్స్ నాట్ ఎనీథింగ్ ఈజీ. ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ అండి. ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఎఫర్ట్స్ అండ్ most of everything. On top of everything, it takes a lot of conviction. So కంచరపాలెం తీసినప్పుడు, కంచరపాలెం వాజ్ లైక్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను ఆ రోజు ఫిల్మ్ మేకర్ అవ్వాలనుకున్నాను, కంచరపాలెం నెక్స్ట్ డే స్టార్ట్ చేశాను కాదు. ఇట్ టుక్ 8 years ఫర్ మీ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ అ ఫిల్మ్ ఆన్ మై ఓన్. అది కూడా ఏంటంటే, నాకు ఆపర్చునిటీస్ కనుక రైట్ వేలో వచ్చిండుంటే, ఎక్కడైనా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా జాయిన్ అవడానికి, లేదంటే ఇట్లా ఈ కన్వెన్షనల్ ఆపర్చునిటీస్ కనుక వచ్చిండుంటే, ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ మేడ్ ఎ ఫిల్మ్ ఈవెన్ టిల్ డేట్. నేను తీసుండేవాడిని కదా ఒక సినిమాని. ఆ ఆపర్చునిటీస్ రాలేదు కాబట్టి ఆ దీంట్లో, సో ఓకే, మన ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఏమనుకుంటున్నాం, మనం సినిమా తీయాలి, సో లెట్స్ మేక్ ఎ ఫిల్మ్ అని చెప్పేసి. బట్ ఇట్ డింట్ హ్యాపెన్ ఓవర్ నైట్. ఆ డెసిషన్ అనేది ఒక రాత్రిలో నాకు వచ్చింది కాదు. ఇట్ టుక్ 8 years ఫర్ మీ, 8 years ఆఫ్ లెర్నింగ్ for me to get that conviction to make a film. బట్ కంచరపాలెం స్టార్ట్ చేశాను. ఇక్కడ చూసిన మనం జనరల్గా నేను నేర్చుకున్న థింగ్స్, నేను అబ్జర్వ్ చేసిన నాలెడ్జ్ అంతా కూడా కన్వెన్షనల్ ఫిల్మ్ సెట్స్లో, కన్వెన్షనల్ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో హైదరాబాద్లో బేసిక్లీ నేను నేర్చుకుంది. బట్ కంచరపాలెంలో నథింగ్ వాజ్ కన్వెన్షనల్. ఎవ్రీథింగ్ వీ డిడ్ వాజ్ అన్కన్వెన్షనల్. So I had to unlearn all the things that I learned over a period of 8 years to make Kanchipalam. For example, Kanchipalamlo technicians ki, like I had only this much of budget and I had to make a bigger film, a bigger story. I had to tell a bigger story. So then what did I do? Anni cut down cheskuntu vacham. So for example, ఏ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ మొత్తం కూడా అకామిడేషన్ ఒక సింగిల్ ప్లేస్లో, ఒక సింగిల్ హౌస్ తీసుకుని ఆ సింగిల్ హౌస్లో పెట్టాం. సో అండ్ ఫుడ్, వీ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీ లావిష్ ఫుడ్, లైక్ వీ జస్ట్ హ్యాడ్ నార్మల్ రెగ్యులర్ ఫుడ్. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సెట్. వీ హ్యాడ్ 2 autos అండ్ ఆ ఆటోసే మమ్మల్ని త్రూఅవుట్ ద ఫిల్మ్ షూట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి మేము ఆటోస్ వాడాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ దాట్, నేను ఒక్కడిని కాదు, సో నేను ఒక్కడికి నేను నైట్లో ఈరోజు సినిమా తీసేసేయాలనుకున్నాను కాబట్టి నేను చేస్తా అవన్నీ. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ దట్ ఫిల్మ్, ఆ క్రూ మొత్తం కూడా, నాతో వర్క్ చేసిన క్రూ మొత్తం కూడా నా బిలీవ్ చేయాలి. బట్ దేంట్లో బిలీవ్ చేయాలి? దేర్ వాజ్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్. ఆ సినిమా ఏమవుతుందో కూడా తెలియదు. సో దేర్ వాజ్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ దే హ్యాడ్ టు సాక్రిఫైస్ ఆల్ దానికి, అకామిడేషన్ కానివ్వండి, వాళ్ళ కంఫర్ట్ జోన్ని సాక్రిఫైస్ చేయాలి. సో
ఒకదాన్ని చూసి దాన్ని బిలీవ్ చేసి దాంట్లో దిగటానికి ఓకే. ఏమి కనపడిన చోట దే బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ అండ్ దే బిలీవ్డ్ ఇన్ మీ. వెన్ ఫర్ టు మేక్ ఎ ఫిల్మ్ యూ నీడ్ ఎ టీమ్ అండ్ ద టీమ్ హ్యాస్ టు బిలీవ్ ఇన్ యూ. దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ ద బిలీఫ్. సో ఆ బిలీఫ్ కనుక డెవలప్ చేసుకోగలిగితే దెన్ యూ కెన్ మేక్ ఎనీథింగ్ పాసిబుల్. బట్ కాకపోతే థింగ్స్ ఏంటంటే చాలామందికి ఆ బిలీఫ్ వాళ్ళు నమ్ముతారు, కానీ పక్కన వాడు నన్ను నమ్మేదేంటి, నేనే ఇది అన్న దీంట్లో ఉంటారు. సో ఇట్స్ నాట్ ఇట్ డజంట్ వర్క్ ఇన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అంటే యూ లైక్ బికాస్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఈజ్ అ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్. సో మనలో మన మీద మన టీం నమ్మాలి. ఓన్లీ దెన్ దే కెన్ టేక్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్ ఫర్ యూ, ఫర్ అస్. సో you have to develop that belief system and you have to develop your own team. అదే నేను ఓవర్ నైట్ ఫిల్మ్ మేకర్ అవ్వాలంటే కనుక ఇక్కడ అవ్వదు. దిస్ ఇస్ ఐమ్ టెలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ వేగ్లీ అండి, బికాజ్ ఇట్స్ అ బిగ్ సబ్జెక్ట్ టు టాక్, బికాజ్ యూనో లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ దీంట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉన్నాయి ఈ విషయంలో. బట్ వన్ థింగ్ ఐ కుడ్ సే ఇస్ ఓవర్ నైట్ యూ can't make a film. It takes a lot of learning, a lot of time to learn things, and it takes a lot of conviction to make people believe in you. So only then you can make a film. Yeah, I think I'm chala cheppanu, but I don't know what I